Self-makers, what's up? Bom bem-vindo aqui para outro episódio de Self-making. Para você aqui nós estamos na luna de dezembro, acaba, man. Tem que ser aia. Tempo de bola, man. Quanto bem do goals não cumprir na pé Going really good. Me falta par de goals mais. For us to buy pay. Let's crush it. Nice, man. Christian, quanto é que cerveja bom? Bajando? Nice, man. Eu sou full house. Cheers, man. Mensen, me quero avisar, para mim que nós dentro de episódio de hoje, que um tique mais special, nós não estamos aqui para entrevistando gente, não, senão nós queremos para reenact, onde eu conheci três friends que me tem que ir para set comigo. Para mim, como vai nessa aí, net Erwin como estava papiando, que portanto nós está pensando em tomar um break de dezembro, toch? Então, me quero echt bisa boso, urki boso para no guarda januário chega para considerar para os goals, não, set goal novo. Falei coisa que a mim também passa dentro de guarda 5 e meia ou 6 horas para mim como salário, para saber que 5 e 17 ainda sei no por, ou guarda já luna chega, ou guarda januário chega. Tem reason que hashtag the show tá making it happen e não make it happen. Hope gente que nós está incrível, com a papia de hope factor na que ajuda a definir um sucesso, com a tour tá tendo em comum, com a bisa just start. Podem começar. Depois com consistency também pode chegar, pero make sure bota making it happen e não larga ser para já luna. Pero aussi, as for episode de hoje, mas uma bisa, onde eu conheci três friends ang gumitin kinang, tá toevallig num book club, com a amiga de nós Stephanie Taveras tá organizar. Funny thing tá, bolo pensa que se você vai book club, tá para sobre o mestre lesa book, para discutir isso aqui. Ora nós tá vai book club aqui, me lo bisa com no mais que 30% de gente que tá vai tá actually lesa book, a maioria tá vai para escuta aqui que o turente de bisa. É fun part tá, nós tá set book para cima. É só não que tá talese, pero nós tá vai para discutir que book tá vai over, com cada pessoa interpretar essa aqui, então aí é parte de mais fun, honestly, para sobre tá com papel e palavra, para vou provar com cada gente interpretando a mesma história, então gente tá com agregado na mesma história é daarbij também, então essa é a parte mais fun, então com para dar você um taste, tu gente não conhece vai book club com eta, pensei meeting awe Herrick Henriquez Ming Jacobs e qual é mais outro nome? Erwin Dijkhoff. E Erwin Dijkhoff. Então awe nós só com comment over the book que chama The Go Giver, mas bom genoeg maar concept was het boekje. Maar hij staat door die Nick die Bookfingers. Dat is top favorites toch wel. Exactly. Nick, qual is maar die 4 self-improvement books? Upon een boekje aqui nesse top 5. Top 2. Top 5. Top 2. Well, dat is de top 5, maar dat is de second favorite book. Kuta crazy, mirando com a mim mesmo quando lesa mais de 2 book, tá eu moeilijk para vir no top 5. So, pensei maar concept bosso é. Anto, a me quer com escuta aqui o postinho de visa. Ladies first, Ming. So, para mim, é book que na echt challenge me corporate patterns. So, começando hotel de very, very difficult market, me mestra echt sim com me mestre criar algo de nada, não tem budget, não tem absolutely nada. Dus, ora com me deep sales training inana, e não tem budget, me mestra really learn how to create without anything. So, e boek que nanta eigenlijk botabo tap into abundância, toch? Botingo para quieto eventjes salife di perspectiva di tunnel vision. E eigenlijk ora bota bem di sales, ora bota echt bij die sales calls. E não tá mesmo fácil mas biri parados. Lesando e book toch é parte inana a get challenge. Vooral é primeiro lá quando tá papel over the value. Your true worth is determined by how much more you give in value than you take in payment. So although I do give a lot of value, para mim não tá estável, still hobby viaja, passo dor com ora botam renda estratégias, bota purba de busca. Você aqui que tá a fastest way to get to você from point A to point B. Dus esse aí tá dia challenges não para mim ora como essa book como me mestra para que tu fon wow. Okay, tem viaja toch ora bota sina estratégias, bota tap mais into a egoistic place, ko ora ko batingo tap into abundância, ko tá totally different space. Dus sei para mim tá hobby awesome de lesa e book aqui. Nice. What about Abu Herrick? Me tá agora para avisar me que o hobby de coisa que botar tá assim de bom mês para que esse book, toch? Sim, ora mas esse book eigenlijk Hoop ik kon met as me me escapa. Wak ora madrenta me position novo, mas é minha bisa a lot of value. A me trago na organização que we're a membership organization. Dus but member, you want some value out of your membership, right? Ora ama começar esse tá com my goal tá com ami por add value para members nang. How
kung ami por saka investment panang mas panang sinti bom ko they're investing and paying a membership. Was I hope you know sting memberships ko ai was ata siya faring of ai the 50 faring nos bang pa di gym. Quanto renda to pay gym membership monthly e nota bay. And that's working on yourself, right? Dus pa ami parte the values for me that is ita algo kung amahasi sempre. Di foi ora mita young tambe parte the law of compensation ta bodingo give more. Dus it doesn't matter ku abo ta duna bo business na outra rende. Dus that part it comes back to you some way. Dus ami sempre tava hasi say ami sempre tava da recomenda rende nan comportata in my opinion my competition. Pero mi recomendano toch by test nang tempo mi tava ta toca mi tava ta DJ na merca I would do that. No estava de organizar fiesta on campus and off campus e de outra banda havia outro grupo que ta organizar mesmo tipo de fiesta. É tempo in my time estava a Latin craze. Vamos dizer Ricky Martin, Shakira, all you remember that, right, man? I do. You remember that time, Good right? times, good times. Sim. This was like the early 2000s. Dus nós estava a organizar na rural town in Georgia Latin parties. Not in hope hena ta say that was our niche. Nós ting fully mercado. Abing pari outro guy. Nanga hasiele, fine. Ora nós ta di nos fiesta nang nano ta bing. Ora nanta di nang fiesta nang ami ta hiba hende panang. Pero di outra banda it came back, passou hasta su amigo nang ora di outro biaco na ta bing nos fiesta nang na me também se nós ambo nobo so fiesta nang da bom si no hobby great toch ku boss support nos tambe. E uiteindelijk babira amigo e nos tura cresce. So amita sako I was gonna leave anyways. I was there for a short period. Dus e banda toch e parte di you have to give tambe pa abo tambe cresce. That for me tava da gewoon something that is I've been doing that. Dus e parte e was good. Me de kere e law ku amita the biggest issue with the ultimo law ku the law of receptivity. Yeah. Sim, dus bo porque da duna pero vamos ser open para receber também. Dus if you always give, but you're not open to receive, you're not going to receive. So wat bij die wall die lantibo, wat ante hena ta wake say. Dus I say pa ami ta away mi ta kontamen ko toch uiteindelijk I did open myself and I did open pa receive and you start receiving the benefits of all the giving you've done throughout the years. Can we to stay open for receiving? But think has a little bit of inner work. Paso bono ta staba still hobi biya ko bono ta open pa borisibi. Pero kung sino kibo ka mag-isay? Dus eigenlijk waar maniharik ta bisa, si botong hene ko automatisch bota duna. Bot in diferente coisas ko papasa eigenlijk. Uni na bota duna zodanig, dus bota completamente drain bo energy bo ting filter. Ning outro banda, ting hene nang ko ta feel hopi uncomfortable door di recebi algo. Voorbeeld, oro bij doen een hende een regalo. Dan sinti man, oh my God, no, paki ko ba doen namin regalo? Like, di ko, eigenlijk na sinti ko deep down inside na nota merece. For whatever tipo di trauma of so, kung nala pasa din je, of een tipo di life experience, toch pa po yega na punto ko bota open pa recebi, nota fácil pa hende na. Hina, mitahaya toch ko, sei também tá onde ponto na a mim mesmo também a struggle com o como lesse book ko sa events me mesra staba still and to really ask myself that honest question, hey, me ta actually open para receber, das bota pensa timbia fan okay, bota open pero bota open de verdade, se o hene me este bindo na um regalo que não como lo sente. Que te pro me emotion ko ta passa dori bukur pa bolo sente mane, hey, yes, great, me ta merece ko que fantástico. A bolo pensa mane, oh my God, a mim não atrece nada, pe. Me senti me hopi malo. No, I mean, honestly, I'm excited. I mean, the other okay, yeah, but the extreme case, of course. The otro example pa abo, mambisa, Mauro. Quando biaba chega di duna applause na persona, of in a situation. Honestly, sempre ko may chance. You applaud people, right? Wala ka na sturdo na applause. Cuenta Cindy. Sí, pero hopi biya gente they get truly uncomfortable or Sí, do pero na applause. No, Sí, but so why are they applauding me? You know, who am I? I'm nobody. Correcto. Pero that
that's, you have to accept it, of course. I guess he's accepting it. Or he's just acting it, but... Ahí gusta, Pero, ahí gusta. pero no, pero aceita course, just, very easy to give an applause, but to receive an applause de gente, Yeah. it makes you totally uncomfortable. Sí. Pero- E tem gente echt struggle que sei. O com gente Di como te quiere. Dus di Sí. con gente, nem me avisa. Dus, por exemplo, se tem gente, se não é um regalo, portanto, assim, não merece. Tá com é mesmo um caso que é um de aplauso, ou pode querer tem mais reasons, ora. Di com gente, tá com get uncomfortable, ora não há um aplauso durante. It can be for various reasons. E portar você tipo de trauma de ano passado, ou algo que não passa no trabalho. E sempre está gelinkt com um energetic block. Tem algo que está estrobando no momento e não está sente que não está merece. Se você landa, bijvoorbeeld, hopi oppressed, é hopi moeilijk para você sentir, mas hey, I deserve this. E também hopi gente não está create a moment of awareness. Não está nem punta na mesa. Lesando é book, bota chega na punta caminho, bota punta bom, mas hey, me está actually open para receber com a milo handle. Você se me meste haya. Nós aqui nanang riba social media to costa about manifesting e visualizing and all that kind of stuff. And it's great to do that ora de momento, pero ora que chega dado momento que tu gente está wakiendo bo, como lo actually sinti momento e não bota open de verdade se of não. Dus importa for everybody, importa algo totalmente diferente. E sei nota algo que você me pinpoint o que não cada pessoa está diferente. A mim lo bisa, se você essa onda bota para que sabe ponto bom se pergunta hope sempre. Se o gente me se donava um regalo gewoon uit het niets original, como lo sinti erover. É voorbeeld que eu acabei de dar, eu pensei on the spot, é um de aplauso, ou não? No, maar je die je zei in training, dan iemand je die gaan je Passou para... in the past. Ora matop que último chapter, passou é book ita papi over the 5 laws of success, of the book in bisa 5 stratospherical laws of success. É último. Ora mal desele, é um com menos a poner mi pensa, você mas com lesa mano okay. Bom me certa open para haya, ando me okay. Like why wouldn't I be? Você or who isn't? Pero que voorbeeld ko bakabi dunami ora que se me da get, pues I've been in that situation just awo me not to sinti assim na mas, you know? Pero at first me da compreender say definitely ora ainda tá donava um aplauso bota sinti ku bota den spotlight ainda sinti bom ora bota comparar na turenta canta happy birthday pa sort of situation say. Pero que botava get comfortable with it at one point. O sea, me te quiere, se eu me digo, me te gusta que o fliegos que está passando, improvise lo que nós não treine coisa. Nós não treino. Pero, Total. você que me lo bisa, me tá mais comfortable que a o me tá actually sinti que me tá donando, certo? Para mim tá com, me tá sinti guilty, haiando, anto pensando mas me não assim nada pensar aqui. So, bota dona e bota haya. So, A woki me tá contento para sobre não sai messages riba self-making, de opinião que tu bisa é content a dele, or isa que assim a mim qualquer coisa, le ayuda a crescer, le ayuda a cope. So, me ta sinti that I'm doing something or putting something out there. Você se me haya, me ta open to it. Pero, Okay. mane pa kayo bisa, me não gusta haya coisa undeserved. Você? It's just like that. Dus Yeah. pesay também me ta bisa, ma começa a optar riba mi mes, pues sin ganha boso, si mi mestera pareha pa sa hora, me ta sintan to just unproductive. Hunga PlayStation, sali so, tu sorte cosa na final de dia, na final de simang, me dijon mal base. Pues me te sinti guilty com mi mes, como hey, vos no estás haciendo nada, you're not putting anything out there. You know, Yeah. tem problema com haya as long as me te sinti como me te donando também. Okay. So essa é a etapa. That's the third law, right? Yeah. Essa é a parte, basically, bisa third e fourth law, dus second law, second and third law. Dus a law of compensation, the mas abo duna, mas abo sirbi, mas value abo crea, mas compensation abo erbij haaien. Yeah. E a law of influence, dus mas influência betekent more abundant you give, you're gonna get back. Pero me que challenge você, a o que não vai bisa ko, mas abo duna, bota sinti ko, okay, eu não me merece, right? Yeah. Style man, okay, batraha, hustle, okay, so a o que não si, what about se bo não tá donando nada? A o você acaba ora botar outra in that space, ko bo não tá sinti, eigenlijk man botar outra deserving, but technically, botar deserving. Why is that? Di ko malubisa. Because you're human. Boting a love energy inside of you. So, although por tanto momento inana bonota giving anything, ko abota kere ko bonota giving. So, it's a time matin tamago kiko bota define como giving. Si bota giving your mom a hug or your girlfriend a hug, you're still giving something. Yeah. Okay, man, it's a matter of what you define in momento ina kiko ta giving. Pero amilo bisa bycast challenge po mes,
pretend that you're not doing any of this. And gewoon accepting from, from other people or accepting something, receiving something without giving. How does that make you feel? Pero porque man giving algo chiquito ahora, like the hawk concept ko doon. No, you're not giving anything. So, okay na nang bota bisa, okay, mita duna, anto pa sobra mita duna, mita haya kung mita, si ami haya algo kung mita mereced, matrahape one way or another. Como lo sinti si bo, no aduna nada. E toch bota haya. Dus sempre wake other side of the coin. Sempre challenge bo mes. Anto wake rinana unda bota para di verdade, que saque. E challenge bo modo de pensar over a definition. Que bota define como giving. E nanta meta caminho hopi hende, nanta sinti mane, ok, me não atraho, me não chega aqui não, me não hace saque, que me não tá fazendo nada para contribuir. Sei não da verdade eigenlijk. Stel je voor que batraha pang para girlfriend, of para mama, or for your friend or anybody. Sei tá meta contribuir. It's a matter of really looking at your definition e também challenge the other side of the coin. Tem algo tem para de book que é very interesting. I highlight a bunch of stuff. Pero tú eres no está de book, entonces imaginamos. Si me das esse book, me lo queda com lo que me avisa ahora. True, but what about this? Sabe que tem para de book? Being broke and being rich are both decisions. Como você vai dizer? Wincho. It's like you create your reality. Pero a medicare the perspective também, right? Okay. Mas eu vou apontar me no, Chris não apontar me quanto logo como te resonate com demais, a não avisa influence. Então, ultimamente mo adoro ajuda para friends. Chispa wanang mane chega nang goals, me te feel mane fulfillment. Ano avisa me como te feel say, see me not get money, of it. And I think it's just perspective. Mane concha chispa wanang yegi na, me também te sentir fulfillment inang, ando te motivar me para ativar mais de mi banda. Anto, ja, den parte die monetary, toch wel het bindi zo mes met haya. Den botra bomes, mane, por ejemplo, met tra waiter, met de gana sang in aan back. Dus met haya toch wel het een yin en yang process. Door die judong personen, bota hier back de een of andere manier. Als je na met waken to, den parte perspective. Okay. Mi pode visa bosta corda, ora sta dove book love com Erwin tá hopi mas quieto of no. Ainda me de quieto, pero No, pero The show helped them, man. The show helped them. I show you the No, pensei, não se ponía on the spot tanto pia traiu aqui. Ok, bota papi, me agora dia para vir, tanto para print algo para tu rende. Pero bueno, quiero avisar ni de nada, você? No, a growth bastante nice. Manda um aplauso para quando assim digo Quella Cindy. Ela sim bom. Ok, também. Ok, Me seguiu o que me So what about Abu Herrick? What do you believe about that saying? Being broke or being rich is basically a decision. I think it is a decision. I'm to hand them 100% believe in that it's human nature to not let yourself fail. Okay. Dus Mambisa ding mi pasado I've had the safest jobs in the world. Then pandemia I decided, let's do something new. A lot of people call me crazy, pero ora ma bij echt pensa back den to the risico no ko ama tuma when I started my DJ business, when I started different types of other businesses, everything I did nunca me no perde placa. And then a reason ko ama bira safe ta door ko ma permitata na hopi young, dus me not val net mas, but not the person to go talk to your hero, but not say mas. And 2020 just erased that. Dus ora mo ak mino por by not be happy. Or this self-help, self-improvement stuff tambe ayudami ko open my eyes ke konang dus paami I mi dat bisa mi mama kiko mi hasi I will be a success. I will not let myself fail. And what is failure? Yeah, si bo fail, bo struggle, bo stumble, you get up and go. And letterlijk e persona kuta paami mi hero di say to miro mahamber tambe stable job, quit, started on his own, fell, got back up, fell, got back up, fell, and awo kumisa successful tourism company na Corsao, corona dali. 100% di revenue gone. 10 luna, ta hostel, ribat differente tipo di cose, ante tama di bisami e not talaga mi fail. Ama si decision door ko ele bisami her, but by zeur over di paar di sheng florin per luna, you'll make it.
Just corta gasto caminho. Sabe? You get so comfortable in a lifestyle ko bating. Timbia, Of a bubble you ko wat yeah, create, you have to pop through that bubble and grow, man. As soon as you get uncomfortable, to start growing. Ilang sabe, ai aqui, tudo quando que passa, pa ami, monetary wise was as good as when I was safe. Or better. Or better even. So, o homem tem Yes. hope mas freedoms, pa hasi konang man assim aqui, hasi konang pa ajuda gente. Pa mim uiteindelijk it's about helping people, giving back. Basta monetary stability, that's for stability. Misako meng to be so you need to. We'll get there. We'll get there. You pop through that bubble. We'll get there. Pero that for me, paami a growth. Paami letterlijk, it's that growth in mindset ko. I want to grow. Mas kung mabisa din book club. The day ko my mindset be money, then I know I'm gonna make money. I want me to just sharpening the tools for when you get there and to be so. What did I say I'm gonna do? 100 million in 10 years. To be I'm gonna do 10. I'm gonna do a million pa biba bong. No, I'm gonna sheng me yung. And they say to be back already, mabisa na 10x rule. You have to go 10x above what you think you will need to live. This and I want to retire at 55, so hopefully work 4 hours a week. Mane, coisa que eu echt mencionar, como ik hoop gente a experience gedurende oor ik COVID echt hit, dat ik hoop gente a een shock die per een safety net. Então, verdade, no momento que eu pego o safety net, a mim tá uma passadora de e não tá caminhando para crescer de barato. Bom, mês de fazer algo para buscar da situation. Dus, verdade. Basically, getting rid of that safety net, e tá hobby moeilijk. Tem gente tá escorre para fazer isso e tem gente tá passadora de sobre algo que COVID tá happen. Yeah. Pero passando dori a trajectory, a mim tem que ver se alguém não casi você aí também acaba, onde eu não como assim a dor de basically scratch my safety net aqui, tá começando a passar, tá como pode depender 150% de mim mesmo. Amanhã algo me te passa, me sabe that I can do something. Tem algo que me pode fazer, que me pode ser generar essa placa, ou me pode dar treino, tem algo. Eu não sei preciso que eu tô, pero me sabe que se me depender de um gente, me pode depender 150% de mim mesmo. Que me tá fully content. Door kom je not in juni, mis 17 net na mas, met fully content, com quem a mita, anto que comi por. E mita show up, turbiase com mi cliente na cena. E esse tá assim impacto hopi grande se kan nang time, so si a mita querer cena, uiteindelijk nanda mita vai querer cena, and then magic happens. So it's definitely one of the points could be not having a safety net or having to go through tough times. Actually really helps you grow. Y in essence, ahora boto going through it, no lo piensa así, oh my God, ahora mi tata na banera, tampoco mi no lo piensa así, pero looking back, itawata for me, experiência ina tawata mani pasando dori un simulation game of life. Paso awe, mi po bisa kung mita, of mi por depende, mita trust ni me, 50%. So, for me, that's one of the best gifts ko mahay. Nice. Mita kere This is awesome. very good corporate example ko by over the SA transformation, we're sitting in it. Nós sentado em Elite. Elite estava a companhia mais conhecida na Aruba para production de events. There were no events. Waki na hasina reinvent themselves to become a video and production company, but more video virtual. Dus e parte e também, então seguro que não também passa den e papiando den outro podcast na Kukuini e cresce na ku. They didn't. There was no other choice. We can't fail. We have people. We have families to feed. There's a part a resiliency, the human nature. Once you get uncomfortable, you start growing. Pero também mas da habripe say you have to and hustle for it. Mas a mim gente, I truly believe what you manifest que sei não. Pero me tá 150% when you mean 150%, you have to work hard at it. Mas I work hard and smart. There's a parte a but manifest so you can't just sit there and manifest and it'll come to you. Eventually it will, but you're gonna have to work for it anyways. Itimbiaba din kasi algo ko otro gente lo wak man. What? Yeah, you're crazy for doing that. Lo ko waki dentro. Sometimes you feel foolish, even look foolish, but you gotta do it anyways. E voral den tempo de crisis, voral, ora bota reinventing bo business man elita assim. Quem lo pensa?
somebody needs to believe in the dream. If you have that one person that believes as strongly in that dream, anything can happen. E you bomeste tuma e durfi nanan. Papupoyega, tuma e stap e papupoyega. So those biya ami tawaga buting ko tuma e durfi eigenlijk. So there's one thing to start, pero buting ko continue tambe. Bolo haya kritik dito kaminda. Pero si abo ta quiere denje, baipe 100%. Paso bo no getting any type of regrets. Ibo na ba critique di bo closest circle usually. So Usually you're close. We're covering like a million books and a million things out. Pero usually your closest circle ta esunan ko do by criticabo mas. Pero say ta como te dice, ita way het zwaarst tambe. Claro. Juist de inner circle, você para boquear para nada proud, boquear para nada support, e não tá com nota support. Ita mesmo coisa com o inner critic. Juist o inner critic te sum com tei eigenlijk para ajudar a pensar. Hobby biya hina na tamani ya ita stop, so kika na take, nagi just push it away. No, but ko bira friends eigenlijk com o inner critic. So no momento que eu bira friends com o inner critic ta butabo tuma step back. Anto pensa van, hey, me está haciendo eco que não é eigenlijk correto. O problema tá com hobby gente tá começa a querer na inner critic. Em vez de actually, você wake objetief, just wake pergunta objetief. Anto, disi bota believe of no believe, to keep it moving. Pero se automatically querer bo inner critic, anto para bota baie bo emotionele trein cada rato. Anto, inner critic hobby biata negatief. Dus bota querer ba negatieve trein cada vez. Anto inanta kami natin hoop bihin ito by verkeerd. Dus hoor como lo bisa botas pa não believe pero toch use it to your advantage como lá se diz. Para quieto rato e puntra bom mês, essa aqui é verdade ou não é verdade. E de onde é bem. Dus você tá mindful hora também, dus present no momento hora tá passando. É nota fácil tur hora. A mim lo qual com a mim usa mita journal hopi. Então no momento que mita journal, mita escrevendo, mita bem realizar hopi kona. Essa é trabalho para mim. Tur gente tem na mesma moda com nanta haciele. Pero verdade, bom mês tá mindful no momento, pero é algo que eu tenho que praticar. Mindfulness, awareness, não tá algo que nós tá fazendo every single day conscientemente, unless bota actually toma tempo para practice it. So, a mim lo bisa start with the basics. Tá com consciente ora bota skate with gente. It's as simple as that. Tá com consciente, walk eventjes in the mirror until focus iba kiko bota haciendo. Until op een gegeven moment bota comienza a ask bomes questions. Ora bota walk inner critic that coming up. Talk to the inner critic. Papi ko ni, hey, exactly. Di kung bota bisano mi cookie, di unde eta bing, anto sina bota practice, bota get better at it, ko op gegeven moment bonat jump ribi emotional train mas. Ako din yung party, mani, turing hindi na ikuta waro kritikado rin ng close friends and family. Kung ano po kasi. It's no friends. I was with the family, bom po bisa, hey. Topa. Gary V to bisa. Gary V to bisa F the family, man. Dali right hook. No, Gary V to bisa say, you know, it recommend hende, you know, F that, they'll be proud of you anyways when you succeed. Okay. Dus a party A, prove them wrong. Bo family vai ter sempre, bo family tem, and they want you to be safe. Assim, te ko, pensei, hope biati break. Paso nang kiar bota safe. Ito mesmo ko, or baby kana kai, kibata sa por ko, go grab it, hug it, cuddle it. Off ting hene to be sa mane, no, get up. Ami, timbia hene to mane, buto mucho rough, kubo you, ami, si to be sa miyo, or miyo kai, baby to yora, or buto ne atensyon. Or buto ne atensyon, wow. No, Ashton Kai. Mi tao ta sina. Mi ta kumbisa sa Atlanta. Mi tao ta sina verdade. Mi ta querer tur mama recien ta sina. Pero ama actually sim hobby di Christian ko ela comparami. Van hey, se mucha kai no vai di viaja. Ne prome viaja que ela bisami e coisa, eta tanto que choque, mano. Oh my god, como minuto vai você? Vai ser que je trouxe. Awe ore Ashton Kai, most of us, kai hopi duro algo outro. You know, pero ore from experience, exactly. Kai duro. Pero si kai, eta get back para. up. Eta lanta para, e nota yora timbia eta hasta hari, você mesa hai que moment auto funny, que men si Christian não para mim no momento e nana, ando para mim não stop e break a pattern como ita outra ting, lo nós nota que nana eigenlijk.
Ami, lo qual ko ami ta hasi, ora ko verdade mi hai, e critique paso eta hopi moeilijk. Ora ta bo família, e voral, ora ko ta biba kinanan tambe, steri for ko ta biba din kas, eta hopi moeilijk pa bujis bisa af your family, então, basta bo ta keep it moving. Dus, no momento inana, het beste eigenlijk op hasi ta, toma momento pa bo ta self-aware. E compreender também que o hobby biar bo família eigenlijk ta come from a place of love. E não tá coming across that way, pero toch não tá coming from a place of love. Dus botin ko separar eigenlijk e emotion in aan ko bota base te feel. Isa também ko emotions ta come and go. Que men ne momento ai ko nabi sabo algo, anto brabo identify ko ni di biaha, bota ribong emotional train. Anto is lo qual ko bon no quer papasa. Kung ami a logra uiteindelijk vooral in corporate life, para mim sim, compa scheidt die diferente emotions não, também echt trabalhar hobby, bom mind and body connection. A mim yoga ajuda-me com isso. Mas ora você yoga poses não, ora você gym poses que op een gegeven moment hurt, but you breathe through it. Então isso é o qual que te ajuda a mim a. Ora como me este hanha, mas é negative critique of portanto bisa algo que não é negativo, pero você elas chega se caminha in a negative way. The first thing I do is I breathe through it. And I might get frustrated or not, but I always journal. And for me, that's really helpful. Wat want test yoga? Wil het open? Madon? A mí lo que te hace. It's echt yoga. Die verdad, pas sobre bota bira, hopi aware di bukurpa. It's only meditating in a form, right? It in a way, but it's a mass awareness. Waarom is dat flexibel pas je ziet toch? Nou, bota bira flexible op een gegeven moment, si boekje dat consistent, bota bira flexible op een gegeven moment. The opposite die flexible. Dus ik kom dat ding. Wacht, niet te bisa bossen. Sorry, but we off topic. Ora ko bota ding kleuterschool, ko bota vai email ko ding ko sinta ko pia cruza. A mí dat é único mucho que tá sinta. Mi pia no tota cruza desde kleuter. Como cruceu você? Hã? Como cruceu? Que apa tá querendo, mano? Ona tá me 3 metros cada um, so eu não vou cruzar. Back to mindfulness and the deep connection. Sim, não. Dus eigenlijk, para mim, é dia tip não comigo doen, tá começar a practice e tá aware de bokurpa. And to go from there. No momento que gente bisabo algo negativo, bota sentir bo sensations não tá cambio. Bokurpa de bira caliente, bota começa soda. Dus no momento que sai passa, bota choice. Bota choice se bota vai react back, ou bota choice que bota vai halar o centro, bota daqui vai. Ou bota halar o centro, bota vai deal com ele. Dus is het een choice que abo mens te make. Anto é mi hokos que vou fazer tá sim sinti bokurpa. Para mim yoga ajuda-me que sai Herrick apa me koi. I did yoga once. Biasa? Yeah. Just what? Baby yoga with the baby mama? No, never again. Não, parece não também são coisas. No, yeah, but yeah, no. That it wasn't for me. Mawako me not flexible at all. Not flexible enough. But Pero ora I mo gym tried. também, porque ora bota using in machines and também op een gegeven moment you do so many reps, bota começar a speed, bota começar a dolo, bota se breathe through pa bo llega ne último que boca You llega. have to break a muscle to make a muscle. Well, but how do you break a muscle? You have to break it, strain it, pa again. Pero ora bo strain, que bota sente? Dulu. Dolo. Pero que tá passa no momento, bota sente dolo, pero que You're You go growing. through it. E agora botar rest minuto e meio. Então só Então vai. que Não bota sei de costume. que bota passa ora bota rest. Não está. A mim Você também é. entra workout fiz fazer. Entra workout, bota halar você, é? Ah. Die is Like je passa even. Que da papi. Não, mas não é a minha oportunidade perfeita para chorar de sponsor. Pero não sei se não, mita Erwin tem pari aan também gym, a mim também dus. É costume build up die I mean tour dia, bota basically lantando para vai sofrer. Sei tá. Dus wat die passa door die dolor e muscle soreness, sei eigenlijk het doel pues lo que erga bisa di bara, botingo skurbo spir, anto alimentar bo mes, anto descansar para crescer. Ja. Dus é bedoeling tá sei, não está consciously que te por nos mes em position, you know. Pero nunca me por yoga, pero me lo tô open sim. You should definitely try it. It's really good. So It's to the actually benefits gonna for help On you. self-making Yoga. yoga sessions. Yoga poses. Yeah. Hey, it might be an idea. Onda pode recomendar si yoga. Erwin, no se la Erwin, testa para mim. A mí también te hace. Você é persona que está absolutely in love with the working on Shanti. So se você vai para Shanti Aruba, Okay. she is amazing. Shanti, Shanti Shanti. baby yoga though. Estás doing the baby yoga now? Shanti va Pero no baby yoga sim. No, but that's why I know the name. Yeah. Ashanti of No, Shanti? No, Shanti. Shanti. Okay. Bani collega niet dat.
She, Yeah, no papay sé de si Kim. la bani colega. Pero That's where the baby yoga was. I said. go to shantyaruba.com. Oh my God, she is amazing. Ok, Ruben, mantesse. Yeah. Vampir. Ming, pergunta que você não soube, bom mesmo contestei assim. Qual é? Só para hopi. É onde se nós quer que o success of like being poor and being rich Is a decision. is a decision, yeah. Yeah. Ah, você pensa que sim? Bota puntrando me. Sim. Mandando back para Para mim, me agree ko it's about perspective, pero também a definition of being poor and being rich. Ok. So, kiko to being poor, kiko to being rich. Si bota classify it in terms of money-wise, of energy-wise. Happiness. Me agree ko buku, itinto mga ko perspective, ko bota in control of your own reality. Pero, at the same time, bumis define tama kiko bukamin ko poor, kiko bukamin ko rich. Dus para mí ito is eigenlijk. So I agree that it is a decision, pero tem layer extra tama ko. Botin ko ako aqui ko a definition de poor e rich. É o que tem value para bastante. Look at the value, pero turhiende ta, yeah. Sí. Me te querer lo que value documenta, tao, again, dus, dat depende de kiko bota valorar mais, right? Dus, tindi nos ku financially nos porta lo que ta considered rich, pero bota sinti ku juist befalta din tur outra coisa, right? Family, saúde, energy, tempo, ando pe bande, bo provar considerar poor, depende de que perspective tu ma pague, right? Yeah. Sort of assim. Más o menos algo assim me lo contesta também, pero no pondrá me lo pondrá vos. Me te querer não stoicism, tá cai basta bom dentro agora. Mano, ahora me avisa algo, me quiera bullet de biana, stoicism para avisar algo, pero me também não. Tour interview me tira stoicism em sua cara. Mas é do costo, that's what you're known for. Sí, pero... costo. Você vai botar tu. Abrir? Bota tu. Está tu de stoicism está subindo cada vez antes mais. Onde vai pregar? Abrir? Onde vai pregar? Na Masterpiece Tattoo Shop, Douglas Permutas. Dank je sponsor. Wag, coisa, lo que babisa ori ming, que também resonate comigo, tem algo como assim de tour stoic box. Dorku, lo que mais attract me aan die philosophy tá self-control. Dus gewoon para regulate bomes, para não lagar external events dictate como tá sinti. Então, desenho é a única maneira para começar aplicando tanto como me mistério tá hope mais present in a moment comparado com o que me tá, right? Me tá gewoon hope mais reactive. Algo todo passa, tanto maneira autopilot, se autopilot me tá gewoon reagir grita hacia algo, me não sabe, tanto hora me cana vai em câmera, me também. Hold up, que base, me vai back de via. Na casa me tá conheci pensei, bis hace algo, então 30 segundos depois, hey, sorry. Libera, agora mas como se get aware DJ. E ora bota com in the moment, bota mais present, bota com sinti mane, ora gente tá papiando com portar de tono que bono te gusta. Se na lantra tono, bota com sinti bo roseta como se vira mais leve, bo heartbeat, bota sinti triggers na aqui. Então é pointa por stop o mês para que vai ganhar cada vez. Como se reparar aqui que tá. Seconds. Yeah, there you go. Dus é mais assim, como se reparar bo symptoms de reactions o pibia bota sinti bo heartbeat como se sube, ou bota com get agitated de biando, para mim que bo papia, bo digo como se por stop o mês cada vez antes que mais trempam. Então ora adiante também tá com vira com eu sabe, às vezes ele até assim dá me compreender metade em situations que se eu bota com family or friends, e gente não mais pode valorar. Não words por hurt, mas com qualquer outro em seus words. Pero ora pode ir point também que assassinan bisa é coisa de mais hurtful. Minalo ni bisa ku eta dalbo, pues pode com já ne point de compreender de onde se está vindo. Você aqui que está afetando na awo que quando está sentindo assim na de emotional state, então sai, pode com ir point ku coisa milo bisa não tá hurt, mas não tá dictate assim por triste ou assim por rabia, pues pode com por compreender de onde está vindo. Estou esse santo basta. Tá barato. Get into Anto it. que tu passa, bota menos e menos e menos, arriba é emotional training na. Se emotions na gewoon simplesmente não tá afetado mais. Yeah. Botinha choice, que bota vai assim, exactly. Pero botinha practice Definitely. feeling nana, sensation, sim sei, tá hope muito. É verdade, bom estar present in the moment, pero de momento bom se sabe que emotions não tá assim como curva pro meio. Então, yeah, if you can do that, then life is gonna be a lot easier. So veranderen we even, weer een ding mais easy. Let's see how that's going. Vou para pirato de me que escute que eu penso de love authenticity. Esse aí segundo me sunku. Se segundo me que tem book na usa realtor, tá? Of não? Não, realtor tá para mim que sim. Isso aqui tá outra. The most Isso é só valuable por gift you have to offer is yourself. Tem realtor mas. The realtor. Sobre den realtor, lo que pasa en book está
ku nabaya conference ku successful realtor tata papiano ante me stata bisa ku juist ela tuma tu recurso na lesa tu buki sia di tu methods anto strategies pa bende tu tactics na anto eto te queda puro pa bende cas anto e non para bende nenhum successfully you know anto te ora que finally después de tanto failures ela decidi que saque no tape e que era quit pero ta ting un final booking assim dus ela bisa okay might as well me the buy anto get this over with anto dinge ¿cómo te llama cosa trobe? Ahora podemos mostrar casa. Open house, I guess se llama. Ela contra não. De open house na, ela gewoon tira trucos out the window de lo que normalmente te usa. Ture tactics nang. Ande la gewoon visa, mi te vai tai persona que su friend, ando punta nang haya sa di beraki con anda buscando. Ando tu nang un honest opinion, ¿verdad? Ando ela basically trata cliente man un friend. Ando di nang ela haya super sale, ande la duna sumes un chance más. Ando ela vira um dos most successful realtors na the state. Ando essa ita segundo me se um outra papel de law of authenticity que todo sumes. So isso sendo que men ku nunca mais ela usa lo que ela tinha, pero ela gewoon usa ele na sua maneira, you know, sin force na maneira que ela agora tinha. Yeah. That was awesome. So, gostei basta. Was aqui te acordar me acorda de first of the second interview com o Bahasi, com o Carlos Blanco. Okay. Ela avisa juist mesmo coisa, é real estate agent, right? Então, coisa que ela avisa befriend bo customers, não wanna, dos bo clients, não wanna money clients, pero just wanna money friend. Yes. Então, ela avisa mesmo coisa, befriend na, hiba na sali, whatever, então, na bota build the connection, com the lead to a sale. Com tal qual passa mesmo coisa com o nosso inano. A question de Boogie, algo que Boogie pone mi pensa. Kuto un tiki contradice Boogie tiki, pero sempre mi lesa algo nunca mi quer believe to lo que nante bisa, mi te purba think against it, of pensa critical. E Boogie da papi hopi over di duna, anto no pone pa mes per me, sino pone interesse di otro ende per me, genuinely, anto bolo haya back. Pero doing that, después de lesa Boogie, bo nota haciendo say pa bo haya algo back. You know what I mean? I mean, si bo baie fo anto duna, when tiku na algo back pa boting pangre pa mesa, you know? That's the last law, right? Bumesa receive it back. Exactly. So you are, pero ito un diferente manera ku just Pero say, the difference in money. gather, just be a go-getter, get, and basically what would give to get back. To me, so go Pero- jab, right hook. But is it give to get back? Or is it Because give, say give, that- and I will get back, or this Basta- will hire back? No, I mean, In the essence, kid, a guy- they're talking about a different type of business, right? But it is a business book uiteindelijk. Dus Sí. het een differente maniera para waar kompa hasi business. So, in vez de go into sales and aggressively go after sales, but you're going to give, you're going to be authentic, and but follow a rules, and you're going to get back. Uiteindelijk, als je een guy bent een biljonair, toch? Als je een pindaar bent een multimillionaire, billionaire, dus he's not doing it for hugs, maar mis zien. Dus Yeah. it is uiteindelijk, het is een boekje dat bij jullie in, but it's a business book. Als je een aan te waken, dus it's a different way of looking at business. Kompa doen. Dus I agree the same way. Uiteindelijk, botahasi kost pa abo bij die lanti. Yeah. So Juist. if it's monetary, if it's helping people, if it's happiness, you're doing it for toch pa abo tame bij die lanti. Uiteindelijk bo bij die lanti door die trapperi bij hende of bo bij die lanti die juda hende e no stuurt bij die lanti. It depends what makes you feel better. Pero me tengo bisa de boekje toch? Uiteindelijk, ik ga no so verdad, su intención tawa ta ko hey, bo sa MSC su biggest client or whatever. Pero uiteindelijk ela que da give não necessariamente por sobre etawa ta saki ko ta bai bem. No. Yeah, Tem exactly. um ponto exactly. de book que já acaba ela give up ko ei, você que combina ta bai make e goal aqui nada mais. Ela queda give, uiteindelijk dat tem algo com a bem si, e lo qual a bem tá um hope mais grande que é mesmo a pensa que inicialmente sua intenção tá. Dus, para mim, então, não necessariamente botin que duna para borrar algo back, that you have to get something back. At least, verdade, é business book, pero se é lo qual que ama saca dia book sim. Me tá metendo no mesmo business. Verdade, bota duna, então, ja, op een gegeven moment, you have to ask for money for your business to continue thriving. Pero when it comes to giving value, ik ben bezig geworden na botando tu kosi mi leadership program online. Cada rato me tem outro bônus que pop up de minha mente como que é. Sendo que me necessariamente o que na me também hisa é preço.
Dus verdade, mita duna mas hopi. Yama crea cierto conan que leaders nanta behind por na comisa, pa sobre mi mesa sina engraved in it. Mita absolutely love giving these leaders everything com mi mesa sim. Kung não necessariamente pensando, oh yeah, você é ate aqui, so mita duna, então mita vai increase the price. Outro dia com outro bonus, bole increase. Não. Ito gewoon, like, I give everything, mi saco ito traha. E mi sa também que dor com mita donando assim na hobby. Dus mi not letterlijk expecting, like, oh my God, mita vai pero mi sa gewoon e value to by trickle. Dus ito by being back. And for me, is het toch, it's a business book, but at the same time, het toch een tikje een spiritual book, waar we waken in bandai. Ko e guy op een gegeven moment, ela release, basta man e tunnel vision, ko etaw da ting, di, oh my God, me miss this city, e como een salesperson, pio. So zei het lokaal, ko na te verwachten, die bo miss the hit in number, it's all about the money, but I come in, you look at the money, you go home, you look at the money, you come back, you look, asina inana eta, ore ko bota un salesperson, mas halto bota, mas bodia ta all about the numbers. Kaya man feit kaya gay por a loss, say, just do na, anto ko uiteindelijk, ela become a billionaire, ko isay na to the niso intention, pa amin say that really, really amazing. This continue giving, be smart, pero si botingi intention ko bota by give and to miss to receive, it probably will not come to you the way that you want it to come to you. Kung para may law resonate ko visa. So bisa ko law number 1 ko desundi the law of value, e law number 3 ko the law of influence. There's law of value toch wel tot manier. A lot about doen mas ko a product mess, right? That was it. Anto Doon masting value di lo que doen masting value, just like you said. The same. The payment. Exactly. Yeah. Anto, yeah, I don't own a business yet, which will happen. Make it happen. pero man de mi caso, na trabalho mes mi todo just work guest, maneira gewoon cada dia mi wam just swap tips, like give me tips. Anto, para ma começar a ler um book How to Influence and Influence People, e aí se ma começar a diferente, like put others' interests first. Hospitality, mas um curso de jeito também, você começa a provide value. Dame sim, ele. Juist, wat Vidame. dingen, wat dingen, Claro, assim. Devem conhecer vestido outros irmãos. Awesome. Assim, I have no idea what you guys are talking about. we'll get you hooked up. Well, bom. Pero ja, juist door die hasse sei, cada number, cada orders die en, just gewoon simpel assim, die uma botar, tem interesse, a minha cena de baseball, pero misa Boston, misa Sander Bogarts, relate que sei, people love that. Pero botas is sincerely, right? But give you a tip. Sita oma ko opa, ask them if they have grandchildren. Oh yeah, dude. That helps, yeah. Golden rule. Yo, Gold. French fries in the water. That's it. Just do that. Gold. Boom. Gold. If fish is não. Pero Sim, juist sim. sei, mané, sei te lo que moak, anto, uno, ma conhecer hopi mais turista, mas connection local também. E ja, die dos, tips te vinden die mes. So, sei te lo que more resonate mais que sei. So, juist, mi not in business, pero moak de mi mesma maneira como worker at the moment. Anto, ja, sei. Pero bota train henne dame toch? Bota train henne personal trainer que sino que henne dame toch of no? Tempo, sei. Okay, pero ora botava ta cielo, botava ta cheese. This is your hour. This is the set of the act. No, You não the só te pusha. Sim. You the pusha. Busca rende mes, ban gym. So, de casa mes. De rato inanang, e parte value a bem de minha cabeça também. When okay, me doing all this, I need some money. So, okay, at the end, toch wel mais que value de parte. Anto, nesse momento também, e fulfillment bem cometido da gente. So, mane, persona na mes, of a persona mes ta wak, ante mes dona di subanda. Hey, thanks for ajuda. Enzovoorts. E bandi. Pero ja, we moeten trust the process também. Dus onder party, bambisa just something recent. Na trabalho nós organizar evento na September. It was a free event, anto it literally sold out in a day. Okay, dus okay, now we have the big event. 12 maanden passar. Basta Aruba sempre te laat para comprar kaartje, dus. This is something you have to trust the process na Aruba. Don't get scared. Just trust the process. Pero ja, el processo de evento tá
algo assim que um fundraiser, you have to go raise funds, right? Dus na comissamento, nós estamos by raise funds, bota manda carta, bota yame hende na, you talk to them, buy happy hours, papi kunang, etc. Why they should invest in your vision ko ami dating. So a vision ko ami dating man basic pa evento agita totally different ko in the past. Or because ko ami dating not different ko in the past. And people have to get used to that. I trust a vision di mi tambe. Ora nós começar, mês ora dos gente bam believe in it, na ajuda nós. Ora buy back na authenticity, I truly believe in that part. Ku nos notava ta inang those ticket sales, I don't want to lose money, I don't want to fail. Dus ora makeda yama mane is dia sponsor nang anto uiteindelijk bisa mi Herrick was nos no por judabo undo kibo me serva undo me serta. Anto ma come sele que esaki me to break even, ku esaki mi po hasilo ko mi ka hasi. Dus you want me to break even, do something normal, or you want me to break even and put that extra that Herrick sujeito theory in it. Dus my spin on how I want to see business events. Dus ela trust my vision, edi okay, me to buy na buy extra, right? That's when we got like more lights, special guest appearance, konang asina. Uiteindelijk at 3 p.m. promeco evento último sponsor adrianta ko ajuda nos. That was then my fund. That was part of the real funds that were raised. Kuda ba ajuda nos pa outra ajuda e membresia. Dus again, it's trust in the process e nós sabendo quase 100 pico kaartjes in 2 dias. Dus our goal was 200. We were like 100 on Wednesday event at the Jabiarne. Thursday, Friday, boom. Llega e surpass. Onda bom mes trabalho. Dus not getting nervous, basta parte di mesmo tá nervous, pero basta me de bisa que da puxa. Sim, not giving into it. Basta door ko botin experience vooral na Aruba, ku people are late doing that. Si man pasa mesa tinha happy hour, manda door die regels na ko tinha wo. Começar a tanto ainda na mesa, nós temos thank you event. É sabe algo maneira que bem de nós temos financial training course de cheio diferente curso e uma promise na andor com nanga do nome desconto na primeiro course, uma promise na I will organize a happy hour for them. Ora mo ako evento na vai bom, mas bisa não, ora me que assim não para grupo aqui só, I want to do it for everybody. Dus met het team kasi Schengen participar, dus the bill could have been really expensive, right? dus uiteindelijk, let's do it. Was that for is het bij GIS doen en dan participants van they want to have us to be happy about it too. So it wasn't a cheap investment in their education. Nos hace happy hour, conociendo mi mercado y conociendo el grupo. Nós temos 15 gente, ou 20 gente a confirmar. Então, a bisa é bar, põe 30 para mim, ou 35. E uiteindelijk, 30 gente bem. Passou, já vieram 4 horas, nós vamos bem ainda, tem lugar para nós dar. And it was at 5. Dus, bom mesmo conhecer o mercado também, dus parte aí, and trust it, and be open for it. Pero authenticity, buying back, and I say, I truly believe in that. Me por bisa, me seri tanto placa, and then, we're good. But no, honest, if you give me this, I will be okay. But if you give me this, it'll be the wow factor. Pero também tá authentic, dembo intenção mesmo. Mas o menos que eu vou mencionar, dembo voorbeeld, que door ko nado nabo, você discount, bo quer hasi algo para não. Yes, of course. Então, esse aí também é um hobby importante. Passou, bo intenção, se bo intenção não tá bom, bo não pode bisa uiteindelijk o resultado que bo não tá tem parte de je e vice-versa. Esse aí também é onde quando comita teach the leadership program como líder, abo tá responsável para turhina na output. Turhina tá kai bau dibo. Dus sei que men ko bo me está hobby consciente dibo intenção ko bo tem e bo me está authentic. Se bo intenção não tá authentic, bo vai criar algo eigenlijk que porta bo não quer criar, pero vai criar toch.
Dus het is een hobby importante para botar hobby authentic, mas real kubo porta, dembo intention tam. And in this society, you know, to be about war, it's even more important. If we want to talk a tema di social media. Sí, de verdad. Social media, everybody wants to look perfect, not authentic, right? I hobby bia juist authentic posts, dat is zo'n bij viral. All the fake posts, you know, why does everything have to be perfect? Pero me tiene una pregunta que sabe sí. Pa sobre hobby viaja, ora vou pensa, okay, vou estar authentic riba social media, vou pensa, oh, me tenho que show the bad stuff. Pero a mim te pensa, não como não te mag de show the real stuff of the bad stuff, pero não te aceita é único que é real eigenlijk. Vou porta super happy também e tá gewoon real. Sei não que men como men tá fake. Me digo bisa hobby honesto, me tá haya com Steven de Cuba tá assim. E gai que se tope in real life, mas never walk Yeah, it's it's the same. The same. It's always happy. Okay, ito passador isso dia não tá mani everybody. E ito share essa itimbiya tá riba social media. Pero a mim te penso que se botar überhaupt riba social media, botem huge responsibility. De como sobre bonosa com bo post of bo story também impactar outro gente. So, se verdade, botem negative day. Bota sharing, hey, me não tá sentindo great. Pero por tal essa também botam outro gente também não sente great. Então, para mim, bom me tá be careful dengan balance na. Tim biar bota ai ainda não quando tem dias não quando não tô sente great, não tá queda botar série no social media. Pero you need to have some type of responsibility. At least I say to my belief. E não tô a mim to share solamente coisas não bom, não. Pero se botar gente e botar on social media, be mindful também com being authentic e being real no que é necessariamente que botem como mostrar que não tá bom. Se bota bom e bota show com que bota bom, sei também tá authentic, sei também tá real. Ora boa outro gente não que não tá kubosa kung nanta asina ina no que men kung nanta being fake. Hobi biya ora boa com gente, de caso me decora Steven a share dia cena riba su story que ela haya pergunta com gente puntre bom bota asina que nana all the time. Sí, I remember. Really, he is. Que man, just because you see that person is being authentic in that moment. Que man, if you're gonna be on social media, be mindful ora ko share riba social media também. É okay para share ko não tá okay necessariamente, pero no vai de extreme para sobre ora ko tá apresentar momentos of any type of content. You can influence one person. Hasta ora tem par de followers, não tem millions of followers, pero still, if you are on that platform, bota impactar somebody, não sabe eigenlijk quem tu te bezig tá. Basta getting influenced door die content. So be mindful of your content as well. Erwin, que vai pensar de episode? Dat hoop je on. Hey, Dat prometo hoop no je sé si bonus. let's do a real post. Whole life? Yes. O sea, aqui me cai pensar o que lo que episode aqui acabei spark na minha cabeça, maybe. What if Jaco is show that built on books, Bolovisa? What if episode de cada 4 dus paluna tá gewoon book lá assim, gewoon on camera, basta Why bom. not? No cada ende te kies een boeking. Dus cada luna een boekje te horen kies. Was dat open? Was dat I'm open? Herrick, je wat definitely pensar de ideia? I'm open, man. You have to talk to your bosses, though. De cada 4 nós review um book. On. You got I'm it. down. I'm down. Nós também bota Herrick lezen the most embarrassing books ever. Let's do it. I'm ready. Nós tá começando com book de esse não sabe se book. Agora, Wow. Men's Guide to Women. Se não se review next. Okay. Para Herrick cambia su reading list. So, meting un luna pa It's a lesa. good book. Men que pa mi lesa buki mas over the girls and women. And No, algo ama bise. What have you heard, man? Vai What lesa have you algo heard? de mane microorganism of algo totalmente outside the Yung Kiko- personal development Okay, sim, of okay. basta business books. Algo Kaya nada completamente spiritual, di. nada disso não. Jeez. Well, bota lesa hopi spiritual books. Siguro ba isang ko Algo na? ko mane malesa outlier the pa. power of now. Malesa sina pero they don't. Não tô sinado pa. Balesa Basta, green lights pa na. maybe I'm not there yet. Sir, Green sir. lights, yes. Green lights is It's an awesome. awesome Ito book. nice, no? See, Really Green awesome. Lights is an awesome You book. would With like Matthew it. You would like McConaughey. Nunca malise. It's an awesome Alright, nah. Alright. Huh? That's what I say That's next a great one. book. I Okay. Reciprocate. Basta, a book you have Without- review, it opened my eyes a lot for a lot of things. Basta, wag,
a lot of actors, again, it's like the who everybody looks up to. They live the perfect life, pero these guys struggle too, want ito gewoon. And a green light, that pa say my going my grade, the green light for him was everything. Just go. Green means go. A guy when travel as a hobo for 3 years. Leuk toch? Sí, kusukacho. Kasi brinco ko hen in bars, but so na-reconoce. No, that's not me. Hello. See, and that guy becomes one of his best friends. This a That's guy, an awesome but a lot of times Orobo Waxu, his first role was of a hippie, right? In Dazed and Confused. That was his first role. Yes. Anto his life, that's how his life is. That's how I imagine him too, living for a couple of years, gewoon din so Airstream, going Kusakacho. around. See, Kusakacho as a hippie. Dus wat ik gusto guys, so authenticity. See, yeah, but he is real. Asina ita. But a lot of, yeah, but the actors, hinanang, who they look the happiest, but then they have the biggest mental issues. I think that's a whole other episode. Pero esa is mi te recomenda bosa buki a Green Lights Green in Matthew Lights, McConaughey. Ito undi tiki buki nang ku kami tama man Herrick e buki nang kumita lesa ta just self-improvement books, no? Dus mi anta kis un buki pa passadushis, mi ke passadushi mi dia se drogo. Mi dia go Netflix, mi di salis, mi nota lesa buki pa fun, just kumita wake added benefit nando mita siele. Pero Green Lights so un buki kuma enjoy lesa. Dus undi Perdão, onde único buki nang kuma que adelantate madrugada lesa. Você Mas tá em com 2 dias, um dia. Sí, Sí, 2 días, me cabelo de sumir 2 o 3 días. Sí, pensei, junto madrugada lesa, você tá com assim na fun, assim digestible, pero não sei, ela assim me pundra me subir. Pero did you look up to the guy? But that gustele como actor? Top Not- 3 favorite actors of all time? Pensei man a book di Will Smith que cabisali. That's definitely before the end of the year in the baile sepa. So that is one of my favorite actors of all time. This is the Amita Young. Nice. A mim tem que local como echt love the Will E. Jada to working on the base to completamente going into a spiritual journey. Que men tá echt diving deep. Dia konan mention ding Red Table Talks nan di no, not the Red Table Talks. Etawa ta kita papiando ku Jay Shetty actually. Will Smith? Will Smith tá papiando com Jay Shetty ding podcast de Jay Shetty. Então eu tô busy eigenlijk com Jada cada ano. Nan tawa ta kies religião, então nata ta dive completamente deep for the full year. Que men nata ta hasi tudo holidays. Just devote na mesa completamente. Gewoon completamente para por assim, de você hay outra perspectiva. Para mim esse é gewoon amazing. Wow. Então esse é o local comigo me Herrick lesa outro book não com nota dessa personal development. Okay, Lo betul is paar spiritual books, pero algo outlier para buwak kung esse ta cambia eigenlijk po perspektiva. Sa ito biya sa ko batag mi tami dinge story pa mi recommend books pa ami. Di bara si buwak bo book list of boekenkast. Hobi biya bo to skew to one area. Sí, Pero pa echt grow, develop, mesmo ko kuno sa papi bosa scratch po safety net. Lesa tin biyaha ko nang kuta completamente out of your comfort zone. Então, wak eigenlijk kiko ta pasa. You might not like it, but at least bosa ko not like it. Kaya bata grow in a certain area to. Let's go try it. Pergunta, in Dimbo Buka cast, are most of the writers men or women? With hate ko most of them are men. Serio? Hate. Serio. Pensei Me mesmo. dat expect mo bisa most are women. No, Bosa di pensei... bosa? Man. Se Man, come turto, abo? man. I don't hate it. It's just it is what it is. Man, Wait, does that mean that there's just more men writers or I don't writers know. of Authors. men authors, writers, same thing. Anto, hoop die Semantics. No, sério, hoop die spiritual books, ang dami ko echt as yung impacto. Ko abot mi cresce assim não hoop mas tanto din nante hen hammer, pensei mi que sa mapuntra abot também, mapuntra staff. Like mi no para compreender di kung eigenlijk pero ori mi work a business world. It makes sense at the end of the day. We still live in a man's world. Business world também it catered eigenlijk to the man's world. Pensei hoop biyahan nos not to take bisa a female reproductive time frame into account. In 28-day cycle. In that 28-day cycle, you go through 4 phases. So we don't take any of these things into account. Just imaginavo, mi tata sinta ku Charlene Leslie.
we were talking about a topic, Anto Edi, you know what if companies were to give women one day to work at home during their menstrual cycle? Like, for real, how amazing would that be? So, no momento, que eu passa com a mulher, dembo curva, bota roupa mais cansar. Pero, bota vai estar mais produtivo se bota trabalhar na casa, para bota não hora influenciado de toda a energia na cotina trabalho. Se você lê certo book na cotina marca com bambisa your period, é tempo que você tem que eigenlijk rust tiki mais para a mulher. Então, se a companhia não começa a adaptar tiki na 28-day cycle também, women can be so much more productive. E tem gente mulher que não struggle com PMS, com nada de sei, que não importa as productive like during that day. Please Pero, show me one. okay. There you go. Pero seriously, one of the things ko ama começar assim, que na echt purba di align as much as I can com my 28-day cycle. E bota passo dari 4 phases, dus tem certo task na ko gewoon naturally, bo po hasi, bo no po cambia full bo schedule, paso a business world ta gewoon demand, bo sa something different. Pero si bobo align certo task na, bobo bira so much more productive. This is the year kung me actually achieve more than I set out that I was going to achieve. Man, it actually works, but it's not catered to They the haven't business worked world. in corporate life, no? But what about in corporate life? The cycles start going together. So imagine all the women Kung mas at the tanto- same time. Kung mas tanto de mi And cliente you're in na, charge. No, in charge not. There's cycles na to começa a resonate, no? There's maioria damas ta haya ng period during yeah. the same days. Oh, Herrick, buti ito fulihan mo yun, no? huh? Yes, actually, well now yes. So maybe you can incorporate Pero dia my- ko na my- my hayele last kung job nadi were- mardi trahan na ka. My last job, there was one other guy, yeah, and six ladies. So yeah, I fit. Pero try it. Buta ko dia So when I'm on my period, No, I not work you. from home. Try it. So that's like See every what day. happens. I know, okay. No, Hey, pero maybe tingnan- maybe I can try it. I'm You gonna see. should. That's an amazing thing who companies will actually have. See, just a try it. way to Give them 3 help months. women align with their reproductive. So mas tanto di hene mo yang kuta trabajando in corporate life, ta dinge period di na reproductive years. Cioè, mi ricordo ma bisabo, mi lo chiarassi un episode come te trese avanto algun dia hende nan di wow tame. To by deep ten say so mite kere to opinire. E boki ba bisa mite in the flow, to? In the flow. So that's the one I should read. Wasi should. buta tra quando mo é helpful. See, Asa exactly. a mi mesa pediele pa mi lesa just pa mi compreender what's going on around, Yeah. bisa? I download them. Pero esse mês Alô, cabo então. te ajudava a hora. crescer em full outra começar. área. E não necessariamente personal development book. It's just a book that teaches you about the reproductive system and teaches you what you can do as a female to be able to align and be as productive and really have your energy flow so much better. It's an amazing book. Echt waar. I like it. Hoop heel bom. Abalo lesi, Edwin? Sito. Do you recommend it pa any other listeners? Yes. Yeah? I would, yeah. Oh, Herrick. Ito buscando ka, wa? Obi mo, wak. Living Want dami in female. no. In next book, that Man's Guide to Women, Jay pa boss ons te pones on Will Smith, and to Jay ons te by In the Flow. Iba pensa? Mas ako autobiography mi kalesa di? So hindi damn Brazilian. Ah, no, se mi sagaba. Sa asita. Pues ahí sí, Por no la la foto. cabisali. Pues aquí está Dan Dan Bilzerian. Pues aquí está. Sí. Why would you want to read that? He wants to read I it. just want to Probably. see that perspective, no? That lifestyle. But Just to know how it is. Ring de tres from perspective, no one show. No, me just want to work con ita pa. no, I Like you give the said, guy maybe business wise, like business, yeah, business business mind. wise, dude, sex sells, man. That's how he sold his business. Yeah. I don't believe all those women that were there for free. No, of course not. Come on, huh? He's very gifted. This guy is like James Bond, right? No, but exactly, he sold well. He did well. Pincho alwa, no sta que drible say. Ming, Herrick, dank je bij accepto bingawe. Even though it was Dank je, sort of guys. short notice, pero te inviata sina. Anto di beradore episode aqui me echt pensando, ya que show todo build on books, instead di ami just trecendo todo lo que malesa di buki di lanti. Eta hopi mas nice si nos dedicate un paluna. There's enough space in here para ainda bem. Sí, sí, pues. E nós fazemos mais interactive também. Exactly. Nós I wak, agree. we can do it. Agree, Via nos aguanto app. stool habritamente, nos alaga
gente Sí, join sí, in sí. cada rato también. That would also be fun. Yeah, we'll So we make it work. recreate book club. There you go. Live. Nós somos ter staff Ooh. também, mas nós estamos ganhando DJ eigenlijk. Of So, actually, this is file that Yeah, we it's have to say true. something. É verdade. Steph and Kathy. Staff, queria botar bem back. Shout out para Steph. See, man. Alright, besides that, Ming, Herrick, si boss tem closing message, posso menos que busque duna? Now's the time. If not, time it okay. Go ahead, Harry. No, ladies first. Mabay prometo. Ladies first, okay. I'll stay a gentleman. Eu digo pensa, no? Me digo pensa assim. Mas gostei. No, wak. Okay, let me just go ahead. Para mim, me te quero, wak, se nós vai papo over the book, para mim, a journey tava eigenlijk just a challenge, the book journey. A challenge tava one book a week, ku ma literally crush 9 months, ma do 52 books. So anything is possible. Also, I hated to read. Nina college, me na lesa. So I was a guy that goes to class, pays attention, and that's it. Same. Dus é parte aí, pero também se você lesa book na ku abo gusta. E mane abo sempre bisa. If you don't like it, put it down, move on, go to the next one. Assim não pode vai sim. Pa mim ela abriu a porta. I would never have been in a book club. I would never have met any of you guys. Or I would have met you guys in totally different situations with way more alcohol involved. Pero, yeah, right? Pero, pa mim, ela abre full outra porta na. Laga by the circles, laga by the ego, laga by the hope de koning. For me, a growth part via books. E hope de koning door ko toch meeting mas edad. A lot of it of experience. Mita pa bebe koning experience and the books just adunami validity. Ik was ook aan mijn experience en ik was ook aan mijn gewoon sa. It gives me validity. Oh, it's in this book also. You could go talk about it. Dus for me, that's something I do. Just don't do one book a week if you can't do it. Si nos bij echt haast isaki, we commit to it. One book a month. I say, but in uluna valis un boekie. We'll put out the book, recommended book and come join us and talk about it. Y si bonale say, come join us anyways, because that last book club was, like I said, I think tres of cuatro de nós kuta sinagri ba lesele. Aí que passa abo começou a lesele. Ela virou conversation. And that was a great conversation. It's about the conversation e a growth pa yan. Pa ami, não tem answer com nota de book. Paso, quem ko escrever book, qualquer book que existir de 2000 anos passar para hora que nana, tudo ainda a passa eigenlijk door die local que bota passando a hora que nana. So se você sente que tem algo que você tem que sim, algo que você quer crescer, go find it. You will find book que pode ajudar você a sturen in the right direction, of que vai ajudar você a crescer no local que você quer crescer. A mim, book echt ajudar-me tap into quem me está de verdade. E aí, essa certa coisa, se eu me está sentindo algo, ou me quer crescer em uma certa área, se a mim não começa a ler, riba mim mesmo, me quer sama share isso aqui na biapa, sa comita até também, com mabay school 6 anos, mahal mi bachelor's, mahal mi master's, great, pero começando na si personal development, e ler essa book, me está sentindo uma cresce hobby mais, mas 2 anos, com 3 anos como vai escola. Dus, se tem algo que você quer não guarda, go and make it happen. But I answered in one book. Stay in school, kids. Stay in school, but read on the side. Mi dá bisa algo anterior, me dá lá Erwin seria episode já, abo seria. Book como lesa. Abo sa kumita huge fan de Ryan Holiday and Stoicism. Anto Ryan Holiday is biggest author in Stoicism. Dus não tem book de je kumina digest by now. Anto de book na ela saca, ela escreveu eigenlijk met children's book, com a história de Marcus Aurelius, pero é book tem 90 bladzijden com 200 pa bladzijden. Dus echt escrevi para lezer por mucho. Pero dia bladzijden como gusta mais. Lo que te pone riba jeta com pa adri para lo que me avisa. Through the pages of a book, we can talk to people who lived long ago and learn easily what they learned with great difficulty. Dus corda, a diferença tá. Agora que com YouTube nós temos tools para chegar buscar algo então sim de vídeo de 10 minutos, pero corda parte que para a mim chega certo minha câmera, então papel de algo que a walkie uma cabecinha tá full diferente com pessoa que está trabalhando 2, 3, 4 anos de escrever book para botar. É trabalho que também traz escrever book.
tá hopi mais largo e hopi mais difícil que trabalho que tá para express o pen em um vídeo. Então esse aí tá é power como tá é toco também em book com zoomar bom tá em vídeo, você? Vamos ser muito amor. Thank you, come on. Para mim, guys, é just to be honest, pleasure e honor para estar tá nervoso aqui não. To be honest, book club changed my life. Anto Mauro também com o show de Varaman. Thank you for making it happen. Pero yeah, me tá agree com você todos, of to três, eigenlijk. De parte de book, bota assim de tu gente e tem book para tu gente dentro. So guys, grab a book, come to listen book, whichever book. So, Vamos ser a pessoa também, sem me todo aqui. Oh, okay. So guys, thanks for tuning in. Herrick, Ming, thanks for stop by, guys. It was a pleasure. Christian, Viveka. What's your name? Jagumar. Jagumar. I'm sorry, but it's hard to pronounce, bro. Thanks for stopping by, guys. And yeah, make it happen, guys. It's a pleasure.